بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا تكملة للمحاضرة السابقة وهي Diseases of Urinary System Part B. إذن abnormal constitute الذي يشكل جزء أساسي من ال principal manifestation of urinary system diseases is myoglobinuria. Myoglobinuria, it is the presence of myoglobin. وسبق أن تكلمنا عنه في مرض الأزوتشوريا في الخيول metabolic diseases. Myohemoglobin in the urine is evidence of severe muscle damage. Azoturia causes it is rare in enzootic muscular dystrophy due to insufficient myoglobin in the muscles of the young animals. In case of azoturia, it's very clear. Pathogenesis, the myoglobin molecules is much smaller than hemoglobin and pass the glomerulus much more readily, so a detectable dark brown staining of the urine occurs without very high plasma levels of myoglobin. It is determined by spectroscopic examination. It is accompanied by myopathy and hemoglobin. Myoglobin can precipitate in tubules and may contribute to uremia. ممكن أن يسبب لنا اليوريميا. التغيرات الأخرى اللي ممكن أن نشاهدها في اليورين وهي البايوريا. It means the presence of leukocytes, وجود الكريات الدموية البيضاء في البول, or pus and bacteria in the urine, indicate inflammatory process and exudation at some points in the urinary tract, usually the renal bulbs or bladders. It is detected by microscopic examination of the urine sediments. Number 7, crystalluria. It's crystal in the urine of herbivorous حيوانات أكلة الأعشاب. Animals have no special significance unless they occur in very large numbers and may predispose to urolithiasis, إلى تجمع الحصى. تكون حساسة لتجمع الحصى. Such as calcium carbonate and triple phosphate crystal are very common. Glycosuria and ketonuria, it's in a combination with ketonuria, occurs only in diabetes mellitus, a rare disease in large animal. Causes enterotoxemia due to Clostridium perfringens, especially type D. After intravenous treatments with dextrose solution, adrenocorticotropic hormones, or cortisone analogs. Acute tubular nephrosis due to failure of a tubular resorption, and ketonuria, acetonemia of cattle, and pregnancy toxemia of ewes, and also occurs in starvation. And this is also, we explain it in metabolic diseases in the first semester. Variation in daily urine follow. First points is the variation in the urine constitute مكونات اليورين الآن variation in daily urine flow. It's an increase or decrease in urine. أما زيادة أو قلة بجريان البول، الحجم البول وكميته خلال 24 ساعة. فأما تكون بوليوريا, it's an increase in urine volume over 24 hours period diagnosed by determining of specific gravity or osmolality, blood urea, and creatinine. Extrarenal causes diabetes insipidus, diuretics drugs, بعض المدررات, أو transient excessive water intakes, diet deficiency, sodium chloride, hyperglycemia, fear or emotion stress. أما المسببات renal causes exceeds resorptive capacity of remaining tubules when the osmotic gradient عندما يكون المستوى الضغط الاسموزي in the renal tubules and renal medulla is not adequate to the produce concentrated urine. يعني ما يقدر يركز الجسم يركز أو renal tubules ممكن نسوي بول مركز. Oliguria or anuria, it's reduction in the daily output. Oliguria and complete absence of urine, it's called anuria, يعني انعدام أو احتباس البول. Oliguria is caused by dehydration, congestive heart failure, peripheral circulatory failure, and terminal stage of all forms of nephritis. Anuria is caused of urolithiasis. عندما تكون هنالك حصوة سادة المجرى البولي فينقطع البول كليا.
It leads to retention of solutes and disturbance of acid-base balance that contribute to uremia وبالتالي ممكن نسبب لنا حدوث اليوريميا خاصة بحالات الأنيوريا. Polyuria, it's abnormal frequent passage of urine. It may occur with or without an increase of the volume of urine excreted and is commonly associated with disease of the lower urinary tract such as cystitis, التهاب المثانة, in the presence of calculi of the bladders, urethritis, and partial obstruction of the urethra. Dribbling, عندما يكون اليورين يسقط على شكل قطيرات. It is an intermittent passage of small volume of urine due to lack of sphincter control occurs in cases of non-obstruction urolithiasis and persistent urachus. Abnormal, painful or difficult urination, dysuria or painful or difficult urination. It is accompanied by frequently passage of small amounts of urine. It occurs in cystitis, vesical calculus and urethritis. Grunting, بالتالي راح يصير حزق وألم and abdominal pain may be occurs with painful urination and the animal may remain in the typical posture after urination is completed. Stranguria, الحيوان يحاول أن يتبول وهي slow and painful urination with accompanied by strains to pass each drops of urine. It occurs in cystitis, vesical calculus, urethral obstruction, and urethritis. Urine scalding, end of perineum or urinary burn, حرقة في البول أو تحسس. It caused by frequent wetting of the skin with urine. Abnormalities of bladders, cross enlargement of the bladders, rupture of the bladders, shrinking bladders following rupture. Abnormalities of urethra, including enlargement and pain of the pelvic urethra and its external aspects in male cattle and ram with obstructive urethritis. وهذه كثير حالات جت لنا من المستشفى التعليمي في المثانة. الحالة الأخرى أو التغيرات وهي acute and chronic renal failure. The clinical findings of urinary tract disease vary with the rate of development and stage of the disease. In horses, mental depression, colic, and diarrhea are common with oliguria or polyuria. Cattle with uremia are similar and addition are frequently accompanied and may have bleeding diathesis. In chronic renal disease of all species, there is a severe loss of body weight, anorexia, polyuria, polydipsia, and ventral edema. التغيرات الأخرى وهي manifestation of urinary system uremia. It is systemic state that occurs in terminal stage of renal insufficiency due to retention of some solutes and disturbance of acid-base balance. Anuria or oliguria may occur with uremia. Clinical signs of uremia is characterized by depressed anorexia with muscular weakness and tremors. In chronic uremia, poor body condition, ضعف بحالة الجسم بصورة عامة ونتيجة استمرارية فقدان البروتين المهم للجسم. And dehydration occurs. The respiration is usually increased in rate and depth but is not dyspneic. In terminal stage, it may be period of the character. The heart rate is markedly increased because of terminal dehydration and myocardial asthenia. The term uremia is normal except in infection process of acute tubular nephrosis. The animal becomes recumbent and comatose in terminal stage, then temperature falls and health death occurs quietly. Clinical pathology ناخذ كمية من there is a progressive metabolic alkalosis, hypercapnia and an elevation of blood urine. لذلك ناخذ blood sample لعمل بعض البايوكيميكال تيست وعمل أيضا ناخذ urine sample ومن أهمها هي عمل الكرياتينين تحليل كمية الكرياتينين في البلاد. سبيشال الآن نجي إذا حيوان يعاني وصل عندنا حيوان يعاني إلى المستشفى يعاني من أو suspected urinary tract disease. فما هي الفحوصات التي يجب إجراءها لهذا الحيوان؟ هنالك فحوصات خاصة تسمى
special examination of the urinary system. Special examination أول واحد هو collection of urine samples. Urine samples obtained by catheterization بواسطة عملية القسطرة are preferred for microbiological examination. A finger can be inserted into suburethral diverticulum to direct the tip of the catheter over the diverticulum and into the external urethral orifice. Hygienic measures must be avoided, essential to avoid ascending infection. Metal or rubber catheter is used for female of cows and buffaloes. In case of male horses can also be catheterized easily if the penis is related. It is usually relaxed when the urethral the obstruction is present, but administration of an attractive drugs اللي تعمل ريلاكسيشن للبينس تكون أفضل حتى بسهولة ندخل الكاثيترز. أما بالنسبة للرمس والبورس فإنه لا يمكن إدخالها and young calves usually cannot be catheterized because of inaccessibility of the penis and the small diameter urethra. وكذلك التركيب التشريحي بالنسبة للبينس في الرمس وفي الثيران البول لأنه موجود هنالك السيكمويد فراكتشر اللي يمنع من استمرارية عملية القسطرة. Steers and bulls may urinate if the pre-butyl orifice is massaged and splashed with warm water. Ewes often urinate immediately after rising. They have been accompanied or occluding their nostrils. Intravenous injection of furosemide اللي هو مدرر يعتبر وبجرعة 0.5-0.8 ملغ. الكل body weight produce urination in most animals in about 20. لكن يجب أن نتأكد بأنه لا توجد هنالك حساسات المجرى البولي قبل أن نعطي المدرر لأنه راح يسبب لنا انفجار أو rupture بالمثانة. The sample is useful for microbiological examination, but composition has been drastically altered by the diuretics. أما بالنسبة للفحص الآخر اللي نجريها على الحيوانات وهي renal function test. They evaluate the function capability of the kidney and in general assess blood flow to the kidney, glomerular filtration and tubular function. Taste of urine specific gravity number 1 يجب أن نسويها. هنالك specific gravity خاصة for most species. Normal specific gravity is 1.028 to 1.032. In chronic renal disease استيكريسها فيقل ويصبح السبيسيفيك جرافيتي لليورين 1.002 but increase in dehydration ولكنه تزداد بحالات الجفاف. The urine osmolality gives a more direct assessment of the tubule's ability to conserve and or excrete solutes than does specific gravity. Sodium and inorganic phosphates are reabsorbed from the glomerular filtrate by the renal tubules and therefore the fractional clearance of sodium and phosphate are index of tubular function. الفحوصات الأخرى وهي measurement of enzyme جدا مهمة لأنه العديد من الإنزيمات راح يصير بها اختلاف نتيجة تحطم بعض المكونات من الأنسجة فلذلك تظهر لنا بعض الإنزيمات اليورين. مثال على ذلك gamma glutamate transferase activity may be useful in early indicator of tubular degeneration بسبب tubular degeneration before the onset of renal dysfunction. Taste of blood ناخذ فحوصات من الدم. The tests are done by serial sampling of blood and over 24 hours or 12 hours period. Blood urea and creatinine concentration are marked increase only after 60 إلى 70% of nephron are destroyed and may be increase in perineal uremia. Glomerular infiltration rate and renal blood flow are evaluated by measuring the time of disappearance of the diphenol sulfone ethylene or sodium sulfonate after injection. الفحص الآخر اللي نعمله هو radiography. It is limited in farm animals لكن ممكن نسويها بالنسبة ل small animals such as cat and dogs. May be examined and also may be examined the lower urinary tract in neonatal animals.
ممكن أن ناخذ أيضا نجري واحدة الفحوصات الأخرى وهي renal biopsy، خاصة percutaneous renal biopsy is done in cows and horses. A sample is collected by using a biopsy needle through the abdominal wall. من الفحوصات المهمة واللي الآن شائعة جدا في حقل الطب البيطري هو ultrasonography. In equines, it's used to visualize the kidney to guide the biopsy needle before collecting the tissue samples. Techniques for endoscopic and ultrasound. النقطة الأخيرة اللي نتكلم عنها في هاي المحاضرة هي Principle of Treatments of Urinary Tract Disease. هنالك مبادئ مهمة في علاج أمراض الجهاز البولي. أول مبدأ هو urinary sedatives. أكثر أمراض الجهاز البولي ترافقها آلام شديدة. أول نقطة نبدي بها هي تهدئة الآلام، فنعطي إعطاء الحيوان urinary sedatives. Sedation is achieved by removing the cause of irritant by using antimicrobial, urinary acidifiers or alkalizer. Urinary antiseptics هكسامين، يجب أن نعطي معقمات للجهاز البولي، وهي الهكسامين 4 إلى 8 جرام للهورسز كاو، 1.3 to 2.6 بالشيب وهكذا. يجب أن نعرف المسبب الرئيسي إذا كانت المسبب بكتيريا أو فيروس أو مسببات أخرى، فيجب إعطاء الأنتيبيوتكس or sulfonamides after urine culture and sensitivities. The first antimicrobials include penicillin, ruminants and trimethoprim sulfa in horses. مهمة جدا هذه الأنتيبيوتك بحالات urinary tract infection. Treatment should continue for at least 7 days and 2 to 4 weeks for upper tract infection. من النقاط المهمة أو الأدوية المهمة اللي يجب أن نسوي consideration في حالة urinary system هي إعطاء الدايركتس المدررات، خاصة إذا كانت هنالك متكونة أديمة في جسم الحيوان. It is used after correction of dehydration. Lasix and full osmotic diuretics such as glucose or menthol. If anuria or oliguria is present, the rate of fluid administration should be monitored to prevent overhydration. Electrolyte osmotic diuretics balance electrolyte solution of normal saline and ammonium chloride ممكن أن تنطي للحيوان 3 times daily for dogs. يجب أن ننطي أيضا urinary acidifiers. يعني نحول البول من قاعدي إلى حامض، لأنه بالبول القاعدي يؤدي إلى تكاثر البكتيريا. فمن النقاط الأساسية المهمة في علاج أمراض الجهاز البولي هو إعطاء الأسيديفاير، اليورينال أسيديفاير. مثال على ذلك الصوديوم أسيد فوسفيتس or mono basic sodium phosphates daily. Initial dose for cow and horse 15 gram twice daily. Oral dosing of hexamine or ammonium chloride after 15-20 minutes of dose acid phosphates give good results. Saline isotonic خاصة isotonic hypertonic solution up to 5 liters for large animal. Urinary alkalizer أحيانا نحتاجها في بعض الأحيان، مثال على ذلك الصوديوم بوتاسيوم بايكربونات. Daily take complete recovery for alkalizer acidic urine، خاصة إذا كانت هنالك burning sensation إحساس بالحرقة البول. renal wash ممكن أن نسوي عملية غسل الكلية slowly خاصة بحالات الادفانس cases. diuretics energy supply or saline solution. urinary alkalizer sodium potassium bicarbonates and renal wash. Thank you very much.